Herkese merhabalar. Bugün iletişim çalışmalarında bir başka canlı yayınla beraber karşınızdayız. Konumuz Grossberg. Geçen yayınları ertelemek zorunda kaldık. Bugün doğru gününde, doğru zamanda beraberiz. Sevgili Berkay Tarım da bizlere çeviri yapacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Katılanlara da, sevgili Berkay Hocama da. Konuya geçmeden önce şunu da belirtelim. Bugün ne konuşacağız? Hoca'nın daha önce yazdığı bir makale üzerine konuşacağız. Kültürel çalışmalar mı, ekonomi politik mi sorusu üzerine gideceğiz. Hocanın görüşlerini alacağız. Kendisi Holly'de daha önce çalışmalarda bulunmuş. Bu alanda hakim birisi. Ben ilk sorumu sormak istiyorum sevgili Berkay Hocam. Hazırsan iletiyorum sana da çevirmen için. Şöyle diyelim, öncelikle Garnham'ın Garnham'a yaptığınız eleştirileri sormak istiyorum hocam. Kültürel çalışmalar ve ekonomi politiğin bir zamanlar evli olup sonraki zamanlar ayrıldığını belirtiyor Garnham. Siz de buna karşı çıkıyorsunuz ve kuzen olduklarını belirtiyorsunuz. Bu akrabalık ilişkisinde ekonomi politik tarafın indirgemeci bir yapıya sahip olduğunu söylenebilir mi? Kültürel çalışmalar tarafından yer alan çalışmacıların ekonomi politik hakkındaki eleştirilerini nasıl buluyorsunuz? So here's our first question, Lawrence, and also thank you for attending. So I especially would like to ask you about your criticism of Garnham, sorry, who states that cultural studies and political economy were once married but then got separated. You disagree with this and state that they are cousins. Can it be said that political economy side has a reductionist structure in this kind of relationship? How do you find the criticisms of cultural studies scholars about political economy? Well, thank you for having me, and thank you, Borak, for what I assume was a lovely introduction. Political economy covers a wide range of approaches. There are degrees of reductionism, starting from the most vulgar, it's all about the economy, to very sophisticated cultural studies versions of political economy. I think, when Nick and I had that disagreement, I think most of the work on communication, media, culture that was being done by political economists was too reductionist for my taste. It's not that I reject it or cultural studies rejects questions of the economy. It's a question of how those practices, structures, relations that we call the economic, how they fit into, how they are part of, articulated into the larger social context. I don't think there's any one explanation, whether it be economics or gender or race, of what's going on at any moment. Okay, so I will be asking this question. So I will be interpreting your answer. So öncelikle varsayıyorum ki beni çok güzel tanıttığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere ekonomi politik çok geniş kapsamların bir arada olduğu bir çalışma yaklaşımı ve kendi içerisinde birden fazla yoğunlukta bu indirgemeci yaklaşımlara rastlayabiliyoruz. Mesela örneğin Vulgar'ın yaklaşımı sadece ekonomi üzerine odaklanıyor ve geri kalan şeyleri dikkate almıyor. Fakat kültürel çalışmalar içerisinde de çok sofistike, çok spesifik noktalara odaklanan yaklaşımlar var. Şimdi bu Nick ile yani Granham ile ben tartışmamı yaşadığım zaman ekonomi politik çalışmaları tarafından yapılan bu işte kültür, medya, iletişim çalışmaları benim zevkime göre fazla indirgemeci buluyordum. Kendim için çok fazla indirgemeci buluyordum ve benim gördüğüm kadarıyla kültürel çalışmalar ekonomi sorularını reddediyorlardı ve sadece bu uygulamaların, bu pratiklerin ve çalışmaların daha geniş olan sosyal bağlama nasıl entegre edildiğine daha odaklanmaları gerektiğini düşünüyordum. O yüzden vakti zamanında Granham ile ters düşmemizin, şapkaları değiştirmemizin sebebi buydu.
If I Ee, may, one more brief comment. There is a moment when Stuart Hall, I noticed you had his picture up there. I was very glad. My teacher, my hero, and used to be my friend. When he defended cultural studies against attacks from sociologists who said that cultural studies was pretending to be sociology or do sociology, and it didn't have the right to do that. And Stewart's reply was that cultural studies wasn't trying to do sociology as most sociologists understand it. It was trying to do sociology as it should be done. That is, recognizing the complexities and interrelationships between social relations, cultural, economic, political, familial, etc., etc. It was about the complexity of the context, not about reducing the context to social relations or isolating social relations or treating them as quantifiable facts. It was about a different way of doing it. And I think the same is true of political economy. There is a young generation now. I mean, cultural studies has always included the economy, or the best of it has. But I think there's a new, younger generation that is trying very hard, following on the work of people like John Clark, to find a better way of incorporating the economic determinations into its analyses of the conjuncture. Evet, şimdi bu introda Stuart Hall'ı gördüğüm için çok çok mutlu oldum. Kendisi benim hocam, kahramanım ve çok çok yakın bir dostumdu. Şimdi Cultural Studies, sosyoloji uzmanları tarafından, sosyoloji akademisyenleri tarafından eleştiri altına geldiğinde ciddi eleştiriler almıştı. Çünkü bunun sebebi de hani Cultural Studies ayrı bir çalışma alanı değil, sadece sosyolog gibi hani kendinizin sosyolog olduğunu itham ediyorsunuz, öyle şeyleri ortaya atıyorsunuz demişlerdi. Fakat Stuart Hall buna çok profesyonel bir şekilde itiraz etmeyi başardı. Çünkü burada Cultural Studies sosyolojiyi taklit etmiyor. Cultural Studies, yani kültürel çalışmalar, sosyolojinin esasen olması gerektiği gibi nasıl yapılması gerektiğini gösteriyor demişti. Çünkü Stuart Hall'a göre bu sosyolojinin yapılması gereken şey o iç ilişkiler, karışıklıklar ve bağlamın bütününü kapsaması gereken şeyler olması gerekiyordu. Yani bağlamı tamamen nicel ögelere indirgemek değil, bağlamı onları uyarınca değerlendirmekte. Hani kısıtlayıp değerlendirmek değil, bütününü kapsayacak değerlendirme yöntemleri ortaya çıkarmakta. Ki bana kalırsa ekonomi politik için de aynısı geçerli. Yeni jenerasyon araştırmacılar arasında John Clark gibi duayenlerden, efsanelerden faydalanıp, ilham alıp, feyz alıp bu benim bahsettiğim ekonomik determinasyondaki, ekonomik belirleyici faktörlerdeki o karışık bağlamı çözmeye çalışıyorlar ve bence doğru yaklaşımı peşliyorlar. Teşekkür ederim cevabı için hocamıza. İkinci soruya da geçmek istiyorum. Hepsi bunların birbirleriyle bağlantılı sorular. Burada şunu sormak istiyorum. Bazı kültürel çalışmalar eleştirilerini hocaya iletmek istiyorum. Kendisi makalesinde de bahsediyor bundan. Kültürel çalışmalar kültürel üretim kısmını göz ardı mı ediyor? Bir diğer sorum hani bununla bağlantılı paralelinde kültürel çalışmalar ekonomi politik kısmı göz ardı edip iktidar, tahakküm ve baskı yapılarını açıklamakta eksik mi kalıyor acaba? Genelde eleştiriler bu yönde. Kendisini düşünür bunun için. Thank you for your comprehensive answer. And all of our questions are follow the same vein. They are intertwined, just like you said. Our second question is about some criticism towards cultural studies. Does cultural studies ignore the institutions of cultural production? Or the similar question is, do cultural studies ignore political economy and fail to explain the structures of power, domination, and oppression?
First, let me work backwards. Let's see, how do I answer that? I think it was true especially at a certain moment when cultural studies was, as it were, taking shape, that it put enormous influence on culture and discourse. And often in that desire, because people trying to formulate cultural studies thought that most scholars of human social life, and certainly most, I don't know if I can use the word leftists or progressives, ignored the importance of culture and its relationship. I once had a professor who told me I didn't need to watch a movie to understand it. I think there were always people involved in cultural studies who were trying to incorporate economic matters. I think when but they may not have done a very good job of it. I think they're doing a better job these days. Cultural studies, for me, is not always about cultural objects. It is about the place of culture and its effects and determinations in the larger social context. It certainly does a lot of work, and unfortunately, in too many places, it's too quickly identified with media studies. And I suppose it's true that many of the people who study media claiming cultural studies do not pay enough attention to the institutions of production, distribution, and consumption. But when one of the major models in cultural studies is the circuit of production, and there were some very important papers laid out and some very important books. The Open University popular culture class was built around a model which Stuart Hall and others at the center took from Marx's Grundrisse of the circuit of production to apply it to the movements, the relations, the articulations between consumption, between production, distribution, advertising, etc., and consumption, and the discourses of the text. That's always been there. People who think cultural studies is just encoding, decoding, don't understand that it is always an intervention. The argument about encoding, decoding was an argument into a context in which people were not listening to audiences. People were not taking audiences seriously. But the circuit of production model does, I think, try to take those issues seriously, and there are people using it and working in it. Do we do as good a job, or do they, as we should? Some of them do, and some of them don't, and I think that's always the case with scholars. So a great answer. Let me speak it in Turkish. So, şimdi bu soruyu aslında nasıl cevaplayacağıma dair çok bilmiyorum. Oldukça okkalı bir soru sordunuz bana, ama sanırım en doğru yolu ve en açıklayıcı cevap vermek için biraz gerilere gitmek gerekiyor. Bence soruda ilk kastettiğiniz kısım doğruydu. Özellikle kültürel çalışmaların şekil aldığı zamanlarda o şekillendirmeden sorumlu akademisyenler bu
söylem ve metin üzerine çok fazla odaklanmışlardı ve o söylem ve metin kısmını doğru şekilde şekillendirebilme, istedikleri şekle getirebilme arzusuyla bazı şeyleri gözden kaçırdıklarını düşünüyorum. Mesela bana e, eğitim aldığım zamanlarda şunu söyleyen bir profesörüm vardı. Bir filmi anlamak için filmi izlemene gerek yoktur diyecek kadar ileri gidebilen böyle progresif bir hocam vardı. Ve benim anladığım kadarıyla bu kültürel çalışmalarda ekonomik hususları dahil etmeye çalışma güdüsü görüyorum her zaman. Ekonomik hususları kültürel çalışmalara dahil etmeye çalışıyorlar ama ne yalan söyleyeyim pek de beceremiyorlar. Özellikle beceremiyorlardı, şimdi bir tık daha iyi ilerlediklerini düşünüyorum ve kültürel çalışmalar daha çok kültürel nesneler üzerine odaklanmaya başladı. Ama bence öyle olmamalıydı açıkçası. Çünkü e, insanlar kültürel çalışmalar dediğince bu medya çalışmaları deyip atlayıveriyorlar. Ama benim anladığım kadarıyla kültürel çalışmalarda bu üretim, dağıtım ve tüketim üzerine yeterince odaklanılmıyor mevcut durumuyla. Hani o yüzden beceremediklerini iddia ettim. Fakat durumun esasına bakarsanız bu kültürel çalışmaların en majör modellerinden biri Circuit of Production denilen üretim çemberi, üretim döngüsü modelidir. Ve bunlar onun üzerine hala çok kıymetli kaynaklar bulunmaktadır. Hatta bu modelin etrafında şekillenmiş üniversite doktrinleri, ekolleri bile bulunmaktadır. Vakti zamanında Stuart Hall bu modeli alıp üzerine belli başlı eklemeler ve geliştirmeler yaparak, örneğin işte üretim, dağıtım, reklam ve tüketim aşamalarını da dahil ederek mevcut haline getirmiştir. Fakat son olarak da şunu belirtmekte fayda var. Bence kültürel çalışmalar basit bir kodlama ve kodu çözme, encoding and decoding ile indirgenmemeli. Çünkü o encode, decode söylemi vakti zamanında dinleyicilere yeterince önem verilmediği için ortaya atılmış ve bağlamın hesaba katılması için söylenmiş bir şeydi. Yani cevabımı özetleyecek olursam bence sorunuzun esasındaki bulunan hani o göz ardı ettiği kısmı ile ilgili bir kısım maalesef ki doğru. Fakat ama bu hani devasa ya da aşırı bir durumda değil. Hani her böyle ekol farklılığı olan alanda maalesef böyledir. Hani insanların, daha doğrusu akademisyenlerin yönelimi böyledir. Let me add one point on the last part of the question. Does cultural studies ignore power? I think that's an absurd criticism. What it really means is, when people say that, is that they think cultural studies does not take class seriously enough. I think, one, that's false, because there have always been people associated with cultural studies who work on issues of class relations and class structures. They may not do it the way someone criticizing it likes, but they are studying class as part of it. Plus, one would have to say, again, the more reductionist the political economist, the more one thinks that power in modern capitalist societies is all about and only about economics and class relations, the further away you are from reality. Power is certainly about economics and class, but it's also about race and ethnicity. It's also about gender and sexuality. It's also about age. It's, power is a complex and multidimensional thing. And I don't know that anyone could take all of the relations of power into consideration at any moment, but I think cultural studies tries. It may not have done a good enough job, or in the past. I think now there are some brilliant works that talk about economics and class in cultural studies. And as I said, I mean, one could just say, well, political economists ignore race, class, race, gender,
sexuality, age, and all the other dimensions. The poorest population group in the United States is young people, children. Right? Now, of course, in that, you could talk about its racial makeup. Children of color are more likely to be poor. You can talk about its gender makeup. You can talk about its class distribution, etc. But all of these are part of what makes power work. Thank you for your answer. Oh, and I forgot biopower, since you had Foucault up at the beginning. Okay, so adding biopower also. Şimdi sorunun özellikle ikinci kısmı ile ilgili bir katkıda bulunmak istiyorum. Bence kültürel çalışmaların gücü göz ardı etmesi tamamen yersiz ve absürt bir eleştiri. Çünkü en başından beri kültürel çalışmalarla uğraşan araştırmacılar arasında bunu hesaplarına katan ve becerebildikleri kadar diyelim çalışmalarına entegre eden kişiler vardı. Hani ne kadar doğru ya da ne kadar gerçekçi entegre ettiklerine girmiyorum ama o eleştirinin yersiz olmasının sebebi kültürel çalışmaların başından beri bunu hesaba katan akademisyenlerin bulunması. Ve bu eleştiriye benim eleştirim, ikinci karşı çıkışımın noktası ise şöyle. Bir ekonomi politikçi, hani bir kişi ne kadar ekonomi politik konusunda kendini radikal ve ilerici görürse gerçek dünyadan o kadar uzaklaşmış oluyor. Çünkü ekonomi politiğin temelinde bu sadece ekonomi ve sınıf ayrımları olduğu için ve siz de sadece o görüşe kendinizi sadece o görüş özelinde kendinizi bu kadar ilerlettiğinizde gerçek hayattan kopuk bir beklenti içine girmiş oluyorsunuz. Çünkü bu güç kavramının sadece ekonomi ve sınıftan oluşması mümkün değildir. Yani günümüze bakacak olursanız bunun ırk faktörleri var, etnik köken faktörleri var, cinsiyet, yönelim, din, yaş, yüzlerce faktör var. Ve bu güç onların hepsini kapsıyor. Birçok bağlamda bunların hepsini bir araya getiriyor. Bence hepsini bir arada değerlendirmek neredeyse imkansız ve eskiden gerçekten olmayacak şekilde bunu kültürel çalışmalar bağlamında icra etmeye çalışıyorlardı. Fakat günümüzde gerçekten ciddiye alınması gerektiğini düşündüğüm doğrucu çalışmalar yapıldığını düşünüyorum. Ve hani bu söylediklerimin gerçek dünyadaki bir yankısına da bakacak olursak, yansımasına bakacak olursak günümüzde her sınıfın içerisindeki en fakirler gençler ve çocuklar oluyor. Hani ben şu an yaş özelinden bir sınıflandırma yaptım ama evet hani bu bahsettiğim çocukları kendi içinde de bölebilirsiniz. Cinsiyetine bakabilirsiniz, etnik kökenine bakabilirsiniz vesaire vesaire. Fakat demeye çalıştığım şey bu bütün bağlamların bir arada değerlendirilmesi gerektiği ve tabii ki ister istemez biopower, biyolojik güç kısmına da göz kırpıyor burası. Teşekkür ederim hocamıza tekrardan cevabı için. Birbirleriyle bağlantılı bir soru aslında bu soracaklarımız. Az önce de belirtmiştim. Kültürel çalışmalardan bahsettik. Burada acaba şöyle bir durum mu var? Kültürel çalışmalar ekonomi politiği değil de ekonomi politikçilerin ekonomi politiği uygulama biçimlerini mi eleştiriyor veya reddediyor denebilir? So thank you for your comprehensive answer. You explain with the sheer experience of yours, so it is really comprehensive for us. So the other question is, you kind of answered it, but we really want to ask it once again. So does cultural studies reject political economy, or does it reject the ways in which political economy is applied by political economists? It rejects the way political economy is done by some political economists. It embraces, I've worked with a number of much more open-minded political economists who understand the contextuality and discursivity. I'm sorry, those words, but who understand the contextuality and discursivity of the economy.
and understand the complexity of ways in which the economy both affects and is affected by its relations to other elements in the social context. So yes, like sociology, I think cultural studies is trying and more succeeding in finding a better way to do economics, or to take economy seriously. There are more than just neoclassical economics and hardline Marxist economics. Even Marx has a more complex economic theory than I think many political economists do. And of course, that it often changes from one period of Marx's life to another. So yes, I think political economy, there is a cultural political economy. And there is a kind of cultural studies way of doing political economy. And I think there are people doing it, whether they do it within a kind of heterodox economics, or in anthropology, or in explicit cultural studies programs, or communication programs, whatever they call themselves, there are people doing cultural studies, political economy. It's a matter of where you start. Cultural studies tries to get into the context. You have to get into it in somewhere. You can get into it by starting with cultural practices like media practices, but then you have to open up to, as Stuart Hall put it, everything that is not cultural. Or you can start with economic practices and class relations, but again, you have to open it up to all the complexities of the economic and non-economic relations and practices that make a context into a lived reality. Okay, so thank you for your answer. Bence kültürel çalışmalar, ekonomi politiğin bazı ekonomi politik araştırmacıları tarafından icra edilmesini tamamen reddediyor. Evet. Fakat benimsediği şeyler de var. Çünkü ben vakti zamanında çok daha açık zihinli ve yenilikçi ekonomi politikçilerle çalıştığımda onların bu geniş sosyal bağlamın hem bağlamsallığını hem de söylemselliğini doğru bir şekilde anlayabildiklerine şahit olmuştum. Çünkü ekonominin bu bahsettiğimiz geniş sosyo-kültürel bağlamı hem nasıl etkilediğini hem de o bağlamda nasıl etkilendiklerini doğru analiz edebiliyorlardı. Bence sosyoloji ekonomiyi doğru bir şekilde ciddiye alıyor. Ki hatta hani günümüzdeki belli başlı ekonomi politikçilere bakarsanız ortaya attıkları söylemler Marx'ınkinden bile daha karışık. Ki hani Marx'ın da bu konudaki şöhretinden hepimiz haberdarız. Kısacası ekonomi politiği kültürel yaklaşımlarla araştıran kişiler var. Bunları yaptıkları yerler var, yaptıkları programlar var. Hani heterodoks olarak mı yapıyorlar, antropoloji bağlamında mı yapıyorlar, iletişim çalışmaları altında mı yapıyorlar ve kendilerini nasıl adlandırıyorlar içtenlikle bilmiyorum. Ama başarılı bir şekilde yapmayı başarıyorlar ve bu devasa bağlamla ilgili en kritik mevzu nereden başladığınızdır. Yani kültürel çalışmalarda o devasa bağlama bir yerden dahil olmaya, yani bir yerden ipin ucunu tutturmaya çalışıyorlar. Hani siz Stuart Hall'ın izlerini takip edip onun başladığı yerden başlayabilirsiniz. Ya da Cultural Studies gibi daha önce araştırılmamış yerlerden araştırmaya başlayabilirsiniz. Ama hani ne kadar büyük bir karmaşanın içine girdiğinizi bilerek böyle bir davaya baş koymalısınız. One more quick comment, I promise. I'm also opposed to political economists who don't recognize the complexity of the economy. Modern economies are not entirely capitalist. There are many other kinds of market economies. When I was in Turkey, I saw some of them. There are barter economies. The economy of the world, or even of the United States, is very complex.
and the sectors of capitalism often compete against each other and contradict each other. And as I said, there are non-capitalist elements in the capitalist social economies. I want to embrace, I want to consider, I want to study the complexity of the economy alongside the complexity of social relations, cultural relations, political relations, etc. It's complexity everywhere, I think. Evet, çok kısa bir eklemede daha bulunmak istiyorum ve benim karşı olduğum bir grup daha var. O da ekonominin karışıklığını kavrayamamış ekonomi politikçiler. Çünkü modern ekonomilerin neredeyse hiçbiri tamamen kapitalist değildir. Farklı düşünce sistemlerinden aldıkları ve uygulamada yaptıkları kapitalizme tam anlamıyla uymayan pratikleri vardır. Mesela ben bunu Türkiye'yi ziyaret ettiğimde de görmüştüm. Hani günümüz ekonomi düzeninden de bakabilirsiniz. ABD ekonomisi, dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, Zimbabwe ekonomisi tamamen farklıdır ve sürekli birbirleriyle bir rekabet içindedirler. Sürekli çekişmektedirler. Benim yapmak istediğim şey ekonominin karışıklığına sarılırken, onun farkına varırken bu ekonominin karışıklığının yanında sosyal, kültürel, ekonomik, politik karışıklığı da onun yanında incelemeyi ve birbirlerine etkilerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Benim niyetim budur. Çok teşekkür ederim hocamıza cevabı için. Bu yayında hocamızın söyledikleriyle beraber epey bir akademik tartışmaya atıf ve önderlik edecektir diye düşünüyorum. O bakımdan da güzel bir yayın gerçekleşiyor. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Şimdi bir başka eleştiriye gelmek istiyorum. Yine kültürel çalışmalara yapılan eleştirilerden biri. Tüketime, üretimden daha mı çok önem veriyor kültürel çalışmalar? Bu tarz eleştirilere karşı düşüncenizi merak ediyorum. Yani kültürel çalışmalar tahakküm sistemlerinin kendileri hakkından daha çok, kendileri hakkında ilgilenmektense bundan daha çok tahakküm sistemlerinin nasıl yaşayıp işlediği konusuna mı dikkat çekiyor? So, thank you for your great answers. I'm sure you will spur some great academic conversations and debates after this live stream. So, our other question is, do you think cultural studies pays more attention to the consumption of the consumption than production? I would like to know your opinion towards criticism stemming from this idea. Shortly, is cultural studies more interested in how systems of oppression live and function? How systems of the last part of your... Yes, is cultural studies more interested in how systems of oppression function? Well, cultural studies is interested in how systems of oppression are produced and lived and how they can be resisted and changed. Because cultural studies, I think, is always a response to a particular conjuncture. Right? I said before, encoding, decoding was an intervention into an argument in which the audience, in which people writing about communication and media were not taking the audience seriously. I think similarly, the argument about active audiences and the concern for consumption was an intervention into a situation in which most scholars did not take consumption seriously and thought it was simply, kind of determined by the capitalist system. People were slaves. There was no will. The desire was being created. It was inauthentic and apolitical. And that went along hand in hand with a common tradition, assumption on the left, forgive me, but amongst progressives, that blame the people for what's wrong in society. Oh, if people weren't so stupid or so
gullible or so selfish or something, then they wouldn't consume or they wouldn't watch crap TV. Or cultural studies was trying to avoid that, to say people are active participants, sometimes in their own oppression, but sometimes in their attempts to resist or just their attempts to survive. So there was certainly a moment in which cultural studies was more interested in consumption than production, because it thought there were people writing about production, but no one writing about consumption. And there were certainly people who thought that itself was sufficient, that somehow cultural studies was only about consumption. Were those people visible? Yes, they were highly visible, but they weren't the center of cultural studies, and they weren't, I think, what Stuart Hall and others, myself included, were trying to do. And they certainly have no longer, they certainly no longer occupy a kind of visible position in cultural studies. No one that I know in cultural studies would call consumer studies cultural studies. If all you're looking at is consumption, if you use consumption as a way into looking at its relations to production and distribution and advertising, and into relations of race and gender and class, etc., that's fine. But if all you're writing about is consumption and no contextuality, no sense of its articulation to other relations which constitute the systems of power, I don't know why I would call it cultural studies. Evet, şimdi bu yine gayet güzel bir soru ve akademik tartışmalar da bence gayet ilginç olacak. Cultural Studies bence hep bir yanıt teşkil ettiği için, yani insanların görüşlerinin yeterince ciddi alınmadığı bir argümana bir yanıt olarak geliştirildiği ve hani işleme şekli, prensibi o olduğu için hep bir çeşit müdahale, bir şeye bir itiraz formunu alıyor. Çünkü bu kültürel çalışmalar, bu üretim, tüketim ve reklamcılık gibi şeylerin hepsindeki, hatta uluslararası tahakküme odaklanabiliyorlar. Bu onların avantajı olduğunu düşünüyorum. Ve bazıları bu insanların, yani belli bir zamandan sonra, şimdi çok da net konuşmayalım ama, geliştirilen bu tamamen tüketim odaklı yaklaşım, insanların hani köleleştirildiği, arzu yaratıldığı ve iradelerinin ellerinden alındığı bağlamdaki geleneksellikle el ele gitti, uyumlu oldu. Çünkü ve tamamen solcuları suçlamak istemiyorum ama sol taraftaki, yani progresif tarafların en radikal insanları da bu oluşturulmuş katı kapitalist ekonomiden sorumlu olarak halkı gördüler. Hani siz işte hani bencil davranmasaydınız ya da işte şu çöp televizyon programını izlemeseydiniz, biraz düşünseydiniz böyle olmazdı gibi şeyler söylediler. Fakat ben bunun tam anlamıyla doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten yaklaşımımdan da belli oluyordur. Fakat bu yaklaşım kültürel çalışmalar ortasında merkezi bir yer tutmuyordu bence. Şu an hiç tutmuyor. Eskiden de merkeze yakın olduğunu içtenlikle düşünmüyorum. Evet, kesinlikle görünür bir yaklaşımdı çünkü ilericiydi, iddialıydı ve radikaldi. Ama hiçbir zaman merkeze yakın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar bazen kendi tahakkümleri konusunda sadece seyirci de olabilirler. Ama o halk aynı zamanda bazen o tahakküm konusunda oyuncu da olabilirler. Belki katkıda bulunan bir oyunculardır. Belki ekside bulunan, hani o sistemi çürütmeye çalışan bir oyuncu olabilirler. Ama bu rollerin sürekli değiştiği kanaatindeyim. Ve eğer bir araştırmacı tüketimi kullanarak işte o üretim ya da tahakküm ya da o geniş kültürel bağlamın herhangi bir spesifik noktasını açıklamaya çalışıyorsa, bence bu teşvik edilmesi gereken, benim onayladığım ve doğru bulduğum bir şey. Ama
siz sadece tüketim hakkında yazıyorsanız ve onu bir yere bağlamıyorsanız çok da ciddiye alınmayı hak etmiyorsunuz açıkçası. Çok teşekkür ederim tekrardan hocamıza cevabı için. Şunu da sormak istiyorum. Popüler kültürü de iletmek istiyorum. Hoca makalesinde bundan da değiniyor. Dikkatimi çekmişti. Kültürel çalışmalar popüleri haz ve direnişle mi eşitliyor, bu tarz eleştiriler var? Yoksa hazzı var olan iktidarın bir biçimi ve var olan eşitsizlik yapılarını manipüle edecek bir kavram olarak mı görüyor? So speaking of the people, does cultural studies equate the popular with pleasure and resistance? Or does it see pleasure as a form of existing power and a concept that will manipulate existing structures of inequality? I think first, I think let's talk about popular culture, is rarely totally one thing or the other. I think there are moments and effects and possibilities in popular culture for oppression and silencing. And I think that popular culture also, if one allows it, opens up possibilities of staying sane in an insane world, which is a good thing. It opens up possibilities of resisting, even if only emotionally and affectively. It opens up forms of ideological resistance. It can do both at the same time. You know, rock and roll or rock music or pop music. You know, it's both a commodity that in many ways is oppressive in a variety of ways, but it was also an act of resistance in other ways. Now, I think the answer, I think in part the answer, and this is true for me for cultural studies, is always contextual. Is the preponderance of popular culture in this context, are its effects primarily oppressive or primarily resistant, or what is the mix in this context? In Stuart Hall's essay, Deconstructing the Popular, at the end, he has this wonderful line where he says popular culture is one of the places where a socialist resistance can be organized. And if it isn't, then I don't give a damn about it. Right? Now, he wrote that at a very particular moment. Again, an intervention into a context. It was the moment of Thatcherism. Right? And he was trying to find complex ways of understanding the political possibilities of popular culture. Some popular culture may be predominantly oppressive, and some popular culture may be predominantly resistant, and most popular culture is probably a mix, a complex mix of forms of domination, oppression, resistance, struggle, survival, all of which are part of human life. Evet. Şimdi ben popüler kültürün çok nadir bağlamlarda sadece sıfır ve birlerden oluştuğunu düşünüyorum. Bu hani çok daha karışık bir mekanizmaya ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü popüler kültürde bu tahakküm, susturma gibi eylemlere müsaade edebilecek faktörler var. Evet, ama bence eğer doğru koşulları sağlarsanız ve izin verirseniz popüler kültür insanların bu çılgın dünyada aklı başında kalmalarının bir yolunu da açabilir. İnsanlara ideolojik bir direniş mekanizması kazandırabilir. Çünkü mesela müzikten örnek verelim. Pop müzik, rock müzik. Bunlar hem tahakkümcü
hem de direniş teşvik eden bir şey olabilir ve bu ikisi aynı anda gerçekleşebilir. Çünkü popüler kültürle ilgili şimdi söyleyeceğim şey aynı zamanda kültürel çalışmalar için de geçerli, kültür için geçerli. Bunlar her zaman ve her zaman bağlamsaldır. Ve bağlamsal olması bize şunu getirir ve gerektirir. Hani katiyen tahakkümcü ya da katiyen direnişçi diye adlandıramayız. Ama öncelikle hangi işleve hizmet ettiğini şey yapabiliriz, netleştirebiliriz. Stuart Hall'ın Deconstructing the Popular isimli makalesinde, popülerin yapı sökümü makalesinde şöyle çok güzel bir bitiş cümlesi var. Sosyalist düzenlerin sosyalist düşüncelerin ve direniş mekanizmalarının organize edilebileceği yerlerden biri popüler kültürdür. Ve öyle olduğunu düşünmüyorsanız umurumda değilsiniz şeklinde çok iddialı ve güzelce bir sözü vardır. Çünkü popüler kültür hiçbir zaman hani şu şudur bu budur şeklinde olmaz. Çok karışık bir hayatta kalmayla ilgili insanların günlük hayatında bulabilecekleri her şeylerin çok karışık bir ilişkisinden oluşmaktadır. Ve bu yüzden hem öbür taraf hani spektrumun en uç kısmına da en öbür tarafına da gidebilir ama genellikle ortalara bir yerde yakın toplanmıştır. Elzem olan öncelikli olarak ne tarafa yaklaştığıdır diyebiliriz. Çok teşekkür ederim hocamıza cevabı için. Ben hemen şunu da sormak istiyorum. Ekonomik ilişkiler pratiklerin ve emtianın dolaşımını belirliyor diyebiliriz. Fakat hangi anlamların dolaşıma gireceklerini ve hangilerinin girmeyeceklerini belirler mi? Yani bir başka deyişle şunu söylemek istiyorum. İnsanların ne yaptıkları ve ne düşündükleri pratiklerin sonucudur. Ama bunları belirler mi acaba? So a great answer once again. Thank you so much. And another question is, obviously, we can say that economic relations determine the circulation of practices and commodities. But do they determine which meanings will circulate and which will not? In other words, what people do and what they think are the result of practices. But do they determine them? Do economic relations determine what people think? Is that the question? In essence, yes. No. Simple answer. I don't think, again, it's how people think is the complex result of many determinations. Do economies and economic relations partly influence how people think and their value systems and their experiences of the world? Yes, but so do many other things. You know, their exposure to culture, popular culture, their exposure to intellectual work, their involvement in politics, their involvement in a family, their location in a university or in a factory. All of these things influence how people think and what they desire. And, there are no guarantees. Just because you're working class, just because you work in a factory, doesn't guarantee how you're going to think. That was that's one of the lessons that Stuart Hall took away from Thatcher, and that, I was writing about with Reagan, that capitalist ideas, that the working class was won over from a labor-centric point of view to a capitalistic profit point of view. I mean, there are no guarantees about how this complexity plays out. And, to try to attribute something like how people think about Trump to a single thing like their economic position or the economic relations in which they're involved is an oversimplification. And we've been oversimplifying the world for too long. And look where it's getting us. Evet, kısa cevabım hayır. Yani neye hayır dediğimi de net bir şekilde belirtecek olursak,
ekonomik ilişkilerin hangi anlamların dolaşıma gireceklerini ve hangilerinin girmeyeceklerini belirlemez. Daha doğrusu insanların ne yaptıkları ve ne düşündükleri onların ekonomik ilişkilerini belirlemez diyorum. Bunun da sebebi şu. Evet, hani belirlemezden kastım hiçbir etkisi yoktur değil. Kesinlikle etkisi vardır ama bir soruya sığdıramayacağınız kadar çok fazla faktör insanların ne düşündüklerini, neler istediklerini ve hayattan beklentilerini değiştirir. Bu hangi siyasi partiye oy verdikleri kadar büyük de olabilir. Üniversitelerinin hangi semte daha yakın olduğuyla ya da çalıştıkları fabrikadaki iş arkadaşlarının ideolojisi kadar küçük bir şeyle de alakalı olabilir. Ve bu yani mesela bir insanın sınıfının ya da etnik kökeninin ya da dininin hayattan beklenti ve isteklerini doğru bir şekilde tahmin edeceğinin kesinlikle bir garantisi yoktur. Bu Stuart Hall Thatcher üzerine yazılar yazarken ben de aynı zamanda Ronald Reagan üzerine yazılar yazıyordum. Ve bizim çıkardığımız ders buydu. Çünkü günümüzden de örnek verecek olursak insanın Trump hakkında ne düşündüğünü duyduktan sonra onların ekonomik görüşleriyle ilgili bir çıkarımda bulunabiliriz. Ama bu devasa bir aşırı basitleştirme olur ve biz bu aşırı basitleştirme şeysini çok uzun süredir yapıyoruz ve ben açıkçası bu uzun süredir yaptığımız aşırı basitleştirme yaklaşımının bize getirdiği şeylerden memnun değilim açıkçası. Çok teşekkür ederim hocamıza cevabı için yine. Şunu da sormak istiyorum. Bazı ekonomi politikçilerin bu sorunun da bağlamında olabilir. Sınıfın kendisini kültürel olarak yapılanmış bir kimlik olduğunu ve sınıf dışındaki kimlik ve farklılık konularını es geçtiği söylenebilir mi? So I think this question correlates to your contextual answer. Can it be said that some political economists argue that class itself is a culturally constructed identity, and the class bypasses issues of identity and difference outside the class? These are all very good questions. I think that there are people who think that class is the only important dimension of a person's place in the world, and how they understand it. Obviously, I think that there are many places, things that have been identified. Now, is class a cultural construct? Well, yes, but that doesn't mean it's only cultural. That doesn't mean it's only symbolic or discursive. It means that it is a way of organizing, a useful way of organizing the chaos of reality. Just as race is a cultural construct or gender, but there are material realities which are being articulated through those cultural practices. So I think people who think that cultural studies believes everything is only culture just haven't read anything, right? It's about the complex relations of culture or discourse to the material practices of social life, economic life, political life, and cultural life, because culture also has material dimensions to it. Now, then you brought up identity, and this is a difficult point. In the contemporary world, and I suppose it goes back, I'm not sure where it starts, and I have students actually researching this. When did identity become the figure for political belonging? All right.
human beings have many places or many sites or many discourses or many material practices with which they identify and in which they belong. But in, somewhere in the 20th century, all of these forms of belonging and identification came to be reduced to an identity. An identity is something that an individual shares with a group and defines them as somehow other than the rest. An identity has some characteristics that are unique to it and necessary to it. I don't like the category of identity very much as a political concept. I don't think the most useful way to think about class is as an identity. But let me amend that and say, I think one of the starting points for understanding the contemporary world is to ask, how was class made into an identity instead of a position of economic relationships, instead of a structure of belonging, to use Paul Gilroy's terms, an ecology of belonging? How did race become an identity? Right? Instead of a set of affiliations and of commitments and social relations. These are questions. I don't mean to deny that they are identities today, but I don't think they have to be. I think they are not always. I think there were times when they were not. And I think in the modern contemporary world, given what's happening in places like the United States and Turkey, from what I know, I'm not sure identity is the most useful political category for the left. It's a starting point, but it isn't the end point of our analysis. Our analysis has to be, for me, a politics beyond identity politics. It doesn't deny race, gender, all of those. It just refuses to see them as individuated and group systems of classification, which which focuses questions of belonging and identification into a particular notion of self. So great answer. Şimdi sorularınızın hepsi birbirinden güzel ve o yüzden cevaplamam da oldukça uzun sürüyor. Bence sınıfların insan hayatının en önemli faktörü olduğunu ortaya atan görüşler ve böyle düşünen insanlar var ama bence bu böyle değil. Evet, sorunuz kesinlikle doğru. Sınıf kültürel bir inşadır, bir yapıdır. Bu çok doğru. Ama sadece sembolik değildir. Sadece ortaya çıkmış bir şey değildir. Çünkü bu sınıf kavramı gerçeklik denilen kaosun organize edilmesi için faydalı bir yöntemdir. Ve materyal gerçeklik ile icra edilen sınıf bu bahsettiğim yöntemle daha net bir şekilde açıklanabilir. Fakat ekonominin, politikanın, kültürün hepsinin içinde bu kültürel bağlamlar ve hepsi bulunmaktadır. Ve kimlik konusuna bağlayacak olursak kimlik benim gözümde çok zor ve üzerine konuşması çok zor bir kavram. Çünkü günümüz siyasetinde belli başlı bir kesimin kullanmaması gerektiği şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Şimdi de onu açıklayacağım. Çünkü bu kimlik denilen şey ne zaman bir
politik aidiyet figürü oldu ki. Yani insanların, hani kimlik dediğimiz şey insanların kendilerini tanımladıkları, grupla paylaştıkları ve kendilerini diğerlerinden ayıran şeyler diye ortaya çıkarıyorduk. Fakat 20. yüzyılın 1900'lü yıllarda bir ara, ne zamansa artık, bu kimlik denilen şeyler korkunç bir şekilde indirgendi. Ve bu bahsettiğim yani grupla paylaşılan ve diğerlerine ayrılan şeylerdense insanların ait oldukları, insanların kimliklerini benimsemeleri gerektiği bir şeye dönüştü. Ve hani görüşümü net bir şekilde ifade etmem gerekirse bu modern sınıf kavramının bu ekonomik ilişkisini onunu bununu hesaba katarak ilerlemekte fayda var. Çünkü ne zaman bu kimlik bir dizi ilişkiler yerine insanı tam olarak tanımlayan bir şeye dönüştü ki? Yani evet, ben bu arada kimlik kavramının tamamen üzerini çizmiyorum. Bence belli başlı bağlamlarda kimliğin doğru uygulanabileceği yerler var. Ama mesela Birleşik Devletler gibi, Türkiye gibi bir yerde kimlik sadece bizim çıkış noktamız olabilir. Kimlik yaptığımız analizin sonucu olmamalı. Kimlik onun çok daha ötesine geçmeli. İnsanların benliğinden öte bir şey olmalı kısaca. Hani özellikle sol tarafa eğilimli politikacıların kimlik ile başladıkları cümleler başka bir yerle bitmeli. Başka şeyle başlayan cümleler kimlikle bitmemeli. Kimlik başlangıç noktası olmalı. Oradan insanların problemlerine odaklanılmalı. Çok teşekkür ederiz hocamıza. Zamanla ilgili hiçbir problem yok. Bunu da söylersen sevinirim. İstediği kadar düşünebilir, söyleyebilir. Bir başka soruya geçmek istiyorum buradan. Ekonomik durumdan az önce bahsettik ama biraz daha sormak istiyorum. Kıyaslamalı olarak sormak istiyorum. Ekonomi politik ve kültürel çalışmalar ekonomiyi ele alırken ne gibi farklılıklar gösteriyor? Kültürel çalışmalar iktidarın tüm biçimlerini kapitalist ilişkilerle ve ekonomik terimlerle açıklanamayacağını mı kastediyor? So thank you for your great answer. And just to clarify, we have unlimited time for you, so you can manage our pace and going with your own schedule. We only have two more questions, including this one. The penultimate question is, how do political economy and cultural studies differ in their treatment of the economy? Thus, cultural studies state that all forms of power cannot be explained in capitalist relations and economic terms. Yes. Cultural studies does think that all relations of power cannot be explained by capitalist relations. It does believe that some forms of power and some dimensions of power, in fact, perhaps many or most or all dimensions of power, are at least in part determined or articulated by economic or capitalist relations, but that doesn't mean that such an account, which would see power only in terms of it as an expression, would not be sufficient, and it would not work to we've had 100 years over now. Convince people that argument provide just
Hocada internette bir problem oldu galiba. Ben de öyle en azından Berkay Ben hocam. sorunun aldığım kısmını çevirebilirim istiyorsanız. Bir kısmını not Tabii alabildim. olur. Hı hı. Kısaca cevaplayacak olursak ben sorunuza devasa bir evet demek istiyorum. Çünkü kültürel çalışmalar iktidarın tüm biçimlerinin kapitalist ilişkilerle ve ekonomik terimlerle açıklanamayacağını iddia ediyorlar. Ve hani kültürel çalışmalarda bu bahsettiğimiz kavramlar ile belli başlı şeyler kesinlikle açıklanabilir, doğrudur. Ama bu demek değildir ki bahsettiğimiz kavramlar sadece birer ifadedir. Çünkü onların sadece birer ifade olduğunu varsayarak yola çıkmak hem ne yeterlidir hem de yeterli olmadığı için bizim elle tutulur bir yere bağlamamızı kesinlikle sağlamazlar. So, Lawrence, I think you had a small internet connection issue. Yes, I'm back. I translated the Yes, understood part of your answer, and if you have anything to add, we can continue. yes. I believe that nothing is ever all about one thing, whether it's economics or race or gender. And at the same time, I believe that not everything is ever about the same collection of things. Right? There are different relations, complex articulations that constitute the filaments of power in our society. And I think if we want to change the world, or at least resist the directions in which it's going, we have to take that complexity seriously and take the complexity of everything, of people's thinking, of popular culture, of political struggles. We have to see them, of economics, as complex and as always involved in relations with many other things. And the hard work is to figure out which of those relations are most important. There may be some relations of power in which economic relations are most important. It doesn't mean that there aren't other dimensions to those relations of power, but it may be that in some relations of power, economics or class is the most important, but it may not be, and you can't take it for granted. In America today, there are people who walk in and everything that happens is about race, or everything that happens is about class, or everything that happens, is about sexuality. Again, I don't believe that. I believe everything is about lots of things, and that the job of the intellectual is to try to sort this out, to map it, to understand what is most pertinent, to understand where the gaps and cracks are. Yine iyi bir kısmını aldım. Oradan devam edebiliriz sanıyorum. Did you get that? Hopefully. I got the gist of it. Your question was true and true. Evet, şimdi hocamızın cevabından devam edecek olursak, bence hiçbir şey, hiçbir zaman sadece bir şeyle alakalı değildir. Ama her şey, her şeyle alakalı da değildir. Şimdi bu çok muallak bir ifade kullandım, onu açıklamama müsaade edin. Bu güç ilişkilerinin filamentlerini oluşturan faktörler, değişkenler, her bir tespit etmeye çalıştığımız durumda etki ettikleri o hani nüansları fark etmektedir kısaca. Hani bir bağlamda ırk faktörü cinsiyet faktöründen daha ön planda olabilir. Ama bu demek değildir ki her Allah'ın bağlamında ırk faktörü cinsiyet faktöründen önce gelecektir diyemeyiz. Ve bu
benim anladığım şekliyle bu karışık sosyal bağlamda zor olan kısım, önceki sorulardan birinde de ithamda bulunduğum gibi bu öncelik mevzusudur. Çünkü bir bağlamda en önemli olan faktör, az önce de söylediğim gibi başka bir bağlamda en sonlarda olabilir. Hatta hiç alakası olmayabilir ve bunların hiçbir zaman bir garantisi yoktur. Şimdi böyle bazı ne bileyim internet ortamlarında ya da sağda solda ya hani her şey sınıfsal, her şey ırksal ya da her şey cinsiyete dayalı, her şey yönelime bağlı diyen şeyler diyen hani bu iddialarda bulunan mutlak söylemlerde bulunan insanlara denk geliyoruz ama ben açıkçası onların hiçbir şey okumadığını düşünüyorum. Çünkü bizim görevimiz bu alanda çalışan ve farklı bir sürü alandan gelen her bir araştırmacının görevi bu sürekli değindiğim inanılmaz karışık sosyal bağlamı haritalandırmaktır. Hani nerelerinde boşluklar var, nerelerinde çatlaklar var. Hani o haritanın topolojisinde, o spesifik yerde neyin daha fazla bağlam önemi var, ne nispeten daha az önemli o spesifik bağlamda. Bence odaklanılması gereken kısım bu. Çok teşekkür ederim hocamıza. Ben belki hocam burayı çevirmezsen de olur. Daha önce belirlediğimiz sorulardan farklı olarak aklıma gelen bir soruyu iletmek istiyorum. Yayın öncesinde biraz değinmiştik ama şu an belki daha iyi olabilir diye. Şöyle diyeyim. İktidar veya güç sahipleri bazı engellemeler yapıyor medya araçları konusunda, özellikle sosyal medya konusunda. Fakat buna karşı insanlar bir direnç gösterebiliyor. Örneğin Twitter konusunda olduğu gibi Twitter yasaklanıyor fakat VPN'le buraya girebiliyorlar ve her yaş grubundan gencinden yaşlısına. Bunu nereden bildiğimizi sormayın hocam. Bir arkadaşımızdan öğrendik diyelim. Bazı yerlerde oluyormuş böyle şeyler. Peki bu baskıya çözüm bulma konusunda baskı bir çözüm doğuruyor denilebilir bir nevi. Bu anlamda biraz espriyle de sormak istiyorum, böyle şakayla karışık şunu da diyebiliriz. Hani kültürel çalışmalar bugüne baktığımızda özellikle sosyal medya ve medya araçlarına ekonomi politik bakışın o indirgemeciliğini, savaşını yendi diyebilir miyiz? So, Lawrence, please do not ask how do we know this, but obviously people in power use censorship to block some sort of information, and always the people always find some ways to overcome that. So so we heard that in some countries some social media services are banned and etc. But people find ways to access those sites or those information in one way or another. And my question is, especially considering the social context and the intermediacy of these contexts and being so fast, does cultural studies has beaten the reductionist approach of political economy in these instant social world? So cultural studies, I'm sorry, could you repeat the question? Did cultural studies in this social media world has beaten the reductionist approach of the political economy? No, but I don't think the political economic approach has beaten cultural studies. My feeling, largely out of a sense of ignorance, because I don't really participate in any social media, and I have no desire to, and I don't understand it. But I do read because my students are interested in it, and I find myself not overwhelmed by what is being done with social media, and the ways it's being studied and what's being said about it. I think people are using old paradigms that were developed to talk about electronic media or other forms of communication. People are
very judgmental. People often assume the answers before they even begin. I think it's not unusual that that such a revolutionary transformation in communication technology takes some time for people to figure out how to talk about its effects and its determinations. When the phonograph was first released, John Philip Sousa, who was a great, an American composer of kind of patriotic marching band songs, declared that the phonograph was going to destroy the country because it would destroy the family. And on the other hand, other people were saying it was going to revolutionize the world because it would democratize culture. Notice that we're saying the exact same things these days about social media. Some people think it's destroying memory, it's destroying attention, it's, a perversion of knowledge, and other people think has democratized the possibilities of communication if it were not for capitalism. Well, that may be true, but John Dewey said the same thing about radio. And it didn't work. And we need to find better concepts and better ways of studying it, because I find the ethnographic studies not very insightful. I find the political economy studies not very insightful. And I think there is, again, a younger generation that is beginning to write some more interesting and complex things about social media, but I don't think we're even close to beginning to find a vocabulary to talk about it. But that may be my ignorance, It's part of my dilemma of why I find it hard now to try to write about contemporary America and the political, cultural struggles taking place, is because I know social media is a crucial force, and I don't understand it, and I don't know how to talk about it. Even Lovelace Grossberg can know so much then. So great answer. Thank you. So let me translate it right away. Net cevabımı yine en baştan vereyim. Bence hayır. Yani neye hayır dediği bir şeyi de tekrarlayacak olursak bu sorumuzda, yani o dediğim kültürel çalışmalar, politik ekonominin o indirgemeci yaklaşımını modern sosyal medyaya entegre dünyada yendi mi dersek, hayır, kesinlikle yenmedi. Ama ekonomi politiğin kazandığını da kesinlikle söylemiyorum. Şimdi bu söyleyeceklerim benim sosyal medya üzerine cahiliyetimden kaynaklanıyor. Olabilir, çünkü ben sosyal medya kullanmıyorum. Hiçbir sosyal medyam yok. Hiçbir sosyal medya kullanma dürtüm yok. Ama sosyal medya üzerine okumalar yapıyorum, çünkü öğrencilerim bunlar üzerine çalışıyorlar. Ve sosyal medya üzerine yapılan çalışmaları okuduğumda ne yalan söyleyeyim pek etkilenmiyorum. Çünkü yapılan çalışmalarla eski paradigmaları yeni bir şeye uydurmaya çalışıyorlar. Ve bu yeterince derinlik vermiyor bence bize. Yani şahsi kanaatim, sosyal medya gibi bu kadar devrimsel bir icadın insanlar tarafından doğru kullanılması için ve onun determinasyonlarına, yansımalarına, yankılarının tam anlamıyla anlaşılması için ciddi bir vakit lazım. İnsanların, yani hepimizin daha doğrusu birkaç kere kafasını duvara toslaması gerekiyor. Mesela fonograf icat edildiğinde, bu plak çalarların atası diyebiliriz fonografa. Amerika'da oldukça milliyetçi bir bando komutanı dedi ki bu
bütün Amerika'yı yok edecek. Bu ne biçim icat böyle hani bizim ailevi değerlerimize karşı geliyor diyenler var ama kimisi de dedi ki hayır hani insanların müzik dinleme zevkini daha demokratik hale getirdi diyenler de var ve şimdi dikkat ederseniz aynı şey sosyal medya için de söylüyorlar. Evet argüman farklı hani insanın dikkat süresini mahvediyor, hafızasını mahvediyor, anı yaşamasına engel oluyor gibi şeyleri diyenler de var. Ve en büyük argüman da bilgi sapkınlığına sebebiyet oluyor diyenler var. Ama bilgiyi demokratikleştirdiği kısmını da görmezden gelemeyiz. Hani demokratikleştirdiği bilginin doğruluğu apayrı bir mevzu ama bilgiyi demokratikleştirdiğine de karşı çıkamayız. Hatta aynı şey John Dewey radyo icat edildiğinde de söylemişti. Ve bana kalırsa bu az önce hani sosyal medya üzerine yapılan çalışmaları yeterince hani pek etkilenmediğimi söylemiştim. Yeni jenerasyondan akademisyenlerin, araştırmacıların bu konu üzerine doğru bir yerden başladıklarına inanıyorum. Ama bence sosyal medya üzerine doğru bir şeyler yazabilmek için doğru terminolojiyi oluşturmamızdan bile çok çok uzaktayız. Hani alan olarak daha 40 fırın ekmek yememiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi benim bu konudaki söylemlerim sosyal medyadaki bilgi eksikliğimden kaynaklanıyor olabilir. Ama mesela ben modern Amerika üzerine bir makale yazmayı gerçekten zor buluyorum. Çünkü modern Amerika'nın ikliminde sosyal medyanın devasa bir yeri var ve ben içtenlikle sosyal medyayı anlamakta zorlanıyorum. Çok teşekkür ederiz hocamıza. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Zamanında daha fazla almak istemiyoruz hocamızın. Bu bahsettiğimiz konu 1995'te yazdığı makale. Benim doğduğum yıl. Berkay hocamın da daha sonra doğacağı yıl. Daha doğmadığı yıl diyelim hatta. Bizim için çok bu da enteresan bir yayın bir bakıma da. Güzel. Bundan bir 28 yıl sonra da bu program ve o makale yine konuşuluyor olacağını düşünüyorum. Şimdi bugünden geriye baktığında Lawrence Grossberg bugünkü 2023'teki Grossberg geçmişe baktığında bugün içinde bulunduğumuz dünyayı nasıl değerlendiriyor? Kültürel çalışmalar gittikçe önemini arttırıyor mu acaba? In your article written in 1995, which is the year Braque was born and I was not even born, and 28 years after that, we are at 2023, and I'm sure that this article that you wrote in 1995 will be spoken about in 2051, 28 years after today. But the question is, when you look back from today, does the mighty Lawrence Grossberg in 2023 have the same thoughts as Lawrence Grossberg of 28 years prior? Do you think the importance of cultural studies is increasing in the world we live today, or is it the other way around? Can I just ask which article are you referring to from 1995? 95 yılındaki hangi makalesinden bahsediyoruz? Sanıyorum birden fazla yayın yapmış o yıl. Kültürel çalışmalar ekonomi politiğe karşı bu tartışmadan sıkılan var mı? So the article, the headline is something like this: political economy versus cultural studies, Right. and is anyone bored of this argument? Yes. Well, I think that I still agree with that article, but I would now add to it a discussion of some of the work back. I'm sorry, I apologize. Okay, I so live in rural Carolina. Okay, so I got the first two sentences of yours. Okay. So You will add a discussion of. I would add a discussion of some of the people
whose work in political economy seems to me to have come together with cultural studies and some of the cultural studies people who have taken up political economy. I think that essay was right at the moment and still is largely right within some spheres of critical work, but it's not very optimistic. And I would be more optimistic today, not about the world, but about the fact that there is a growing body of work in both cultural studies and political economy, which is a I read some work that I would describe as cultural studies that takes the economy seriously, and political economy that takes culture and context seriously. I think there is a body of work that was not, well, whether it was there, I'm not sure, but I was unaware of. Now, the broader question about is cultural studies becoming more important, I don't really know the answer. I think in terms of the United States, the answer is no. I think there is a move, an intellectual move away from complexity. And it may just be that people are so afraid and angry about the state of the country that they want quick and I think cultural studies is not very present. At the same time, from what I know, which has diminished since the pandemic, I think cultural studies is becoming more important in some places, especially in the non-fully developed nations. I'm not sure that we have the terms anymore. And places, at least where it's not censored. I mean, cultural studies was quite powerful in China for a while, but I think it's been largely censored. But I think in other parts of the world, and this is an example, people are talking about cultural studies. And I think people are beginning to understand the complexities of the issues they face, of colonization, of histories, of militarization, of get that? Militarization of, that's where you disconnect. Militarization of everyday life and the enormous power of religion and all of the things, the passion of the culture war. I think many people outside the United States are becoming more aware that this is where they need to be, in that complexity, in that contextual specificity. What's going on in America is not the same as what's going on in Turkey. But there are elements that look the same, and we have to figure that out. Have to see where the complexities overlap and feed one another and where they don't. Thank you for your answer. Let me translate it real quickly. So, bence o 1995'te yazdığım makale hala büyük çoğunlukla doğru.
Fakat belli başlı eklemelere tabii ki ihtiyaç var. Aradan 28 yıl geçmiş sonuçta. Ki ekleyeceğim şey de sanıyorum sadece şu olurdu. O zaman bu insanların nerede olduklarını ya da böyle bir şey var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama makalenin sonuna kültürel çalışmalar disiplinine tabi olup ekonomiyi ciddiye alan insanların argümanlarını ve ekonomik çalışmalara tabi olup kültürü ciddiye alan insanların çalışmalarını dahil etmek isterdim. Ve bu hani 1995'teki makaleye getirebileceğim bir düzeltme ya da bir eleştiri de şöyle, makale optimist değil. Yani dünyanın gidişatına daha optimist bakalım demiyorum. Daha optimist bakmamız gereken şeyin bu bahsettiğim disiplinler arası, hani yaklaşımlar arası daha doğrusu iş birlikteliğine daha olumlu bakılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü günümüzde görüyorum ki işte kültürel çalışmalardan ve ekonomi politikten insanlar diğer taraftaki çalışmaların nüanslarını görüp kendi taraflarıyla birleştirebiliyorlar. Ve günümüze kıyasla kültürel çalışmaların önemi gittikçe artıyor mu? Açıkçası cevabını bilmiyorum. Yani Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri bağlamında kesinlikle öneminin gitgide artmadığından neredeyse eminim. Çünkü insanlar günümüz dünyasında çabuk kararlara varıp çabuk sonuçlar elde etmek istiyorlar. Ama özellikle de gelişimini tam olarak tamamlamamış ülkelerde, burada yanlış bir terim kullanmak istemiyorum. Eminim doğru bir terimi vardır ama benim deyimimle gelişimini tam tamamlamamış ülkelerde, özellikle de pandeminin ardından kültürel çalışmaların bir sükse yaptığını görebiliyorum. Çünkü kültürel çalışmaların çok ciddi bir toplumsal etkisi oluyor. Hani örneğin Çin Halk Cumhuriyeti'ni göz önünde bulundurursak, o işte Tiananmen olaylarına kadar kültürel çalışmaların çok büyük etkileri vardı. Fakat sonradan hepsi sansürlendi, özellikle de mevcut hükümetle beraber. İnsanlar e, geçmişlerinin günümüzü nasıl etkilediğine dair verimli çalışmalar yapabiliyorlar ve bunların nasıl etkilendiklerine de birkaç örnek verecek olursak sömürgecilik olabilir ve günübirlik yaşamın militarizasyonu olabilir. Bence bu çok gözden kaçan bir kısım ve en önemli faktörlerden biri de, ki gitgide maalesef artmaktadır, dinin devasa etkisi. Hani son 50 yılda din çok daha büyük bir argüman olmuştur ve bu insanların bu işte hızlı sonuçlara olan kontrolsüz tutkusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve ABD'deki bir durum Türkiye'de kesinlikle, hani ABD'deki durum Türkiye'dekiyle kesinlikle aynı olmayacaktır. Bu hiçbir ülke arasında mümkün değil. Fakat ABD'deki bir durum başka bir ülkedeki bir durumun çok benzeri ya da hani taban zıttı olabilir ve bence biz bu bağlamsal spesifiteye odaklanıp bu uluslararası ve kendi bağlamımız içindeki inanılmaz karışık faktörlerin birbirleriyle nasıl etkileştiğini ve onlarla nasıl çıktılar yapabileceğimizi, nasıl çıktılara ulaşabileceğimize odaklanmalıyız. Hani pek odaklanıldığını düşünmüyorum ama bu konuda daha optimist yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Let me add one thing. I would also want to add to that essay a stronger argument that first, political economy is a cultural construct. Right? And there are, people often, and in that article, I'm guilty of this, often speak as if political economy were a singular position. In that article, a kind of reductionist Marxist position. But political economy is a domain, and there are many different versions of political economy. And
we have to think about the relations amongst those domains and what gets excluded when one talks about political economy. But the same is true about the economy. The economy is a cultural construct. And again, not to say it's only cultural. There are material relations, but why those material relations and not those get assembled together under the sign of economy is a question. It's a political question. It's a historical question. How did the economy come to be constructed in the way it was? After all, the separation of economics, politics, culture, and society was an invention of the Enlightenment, of the European Enlightenment. Right? And part of what cultural studies argues is we shouldn't embrace that separation. We shouldn't embrace the idea that you can talk about the economy without talking about the other domains. And we shouldn't embrace any particular historical construct of the economy. So that, for example, in the contemporary U.S., domestic labor, what one does to keep a house and a family surviving, isn't considered productive economic work. Why? Obviously it is. And Marx mentions it, but because it doesn't produce surplus value, it isn't economic. Well, that's a very particular definition of the economy. How did that come to be accepted as one definition, a very powerful definition? These are questions, right? Calling into question what the assumptions we make in the very questions we try to ask seems to me part of the challenge today. Evet, şimdi bu soruya bir şey daha eklemek istiyorum. Daha doğrusu makaleme eklemek istediğim bir şey daha. Ben o makaleye politik ekonominin bir kültürel inşa olduğunu da dahil ederdim. Çünkü ki bundan ben de günahkarım. Politik ekonominin bir tekil varlık olduğunu gibi düşünüyoruz. Hatta ben o makalede indirgemeci bir Marksist yaklaşımla kaleme alıyorum. Fakat politik ekonomi bir tekillikten ziyade, tekil bir varlıktan ziyade bir alandır ve onlarca, yüzlerce alt alanı vardır. Düşünmeliyiz ki bu düşünce şekli, yani tekillik olmayan ve alana dahil olan şey nasıl kabul gördü? Neden günümüzde böyle mutlak tanımları kabul eder hale geldik? Çünkü aynısı ekonomi için de geçerli. Ekonomi de bir sosyal inşa. Bu demek değil ki içerisinde materyal hususlar, fiziki hususlar dahil değil. Tabii ki dahil. Ekonomiden bahsediyoruz. Ama nasıl oldu da ekonomi başlığı altında kültür, cinsiyet, ırk ve o devasa sosyal bağlamın diğer alt başlıkları bir araya gelmedi? Hani biz bu Avrupa'daki Rönesans'tan sonra bu alanların ayrıldığını biliyoruz. Avrupa'yı aydınlanmanın ardından farklı alanların ortaya çıktığını ve her şeyin daha spesifik incelendiğini biliyoruz. Ve kültürel çalışmalarda diyor ki biz bu ayrımı benimsemeliyiz. Yani bir konu hususunda konuşurken onun spesifiğinden devam etmeliyiz diyor. Fakat modern ABD üzerinden örnek verecek olursam bu işler kesinlikle böyle değil. Yani hani bir ekonomi üzerinden konuşurken siz ırkı, cinsiyeti ve diğer bütün bağlamları hariç konuşamazsınız. Ama niye bu böyle? Biz neden öyle konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Örnek veriyorum, bu ev işleri, yani evde yaşayan bireylerin, aile bireylerinin hayatta kalmasını sağlayan temizlik, yemek gibi işler neden ekonomiye dahil tutulmuyor? Hani Marx bunun ekonomiye dahil olması gerektiğini savunuyor mesela. Ama evet, hani artık ekonomik değer üretmediği için ekonomiye dahil olmadığını iddia ediyoruz da neden ekonomiyi bu kadar kısıtlı bir şekilde tanımlıyoruz?
Hani ve bu kadar kısıtlı bir şekilde tanımlamamız günümüzde nasıl bu kadar hakim hale geldi? Hani benim sorgulamak istediğim ve en büyük itirazımın olduğu kısım bu. Çok teşekkür ederim. Ben hocamızı daha fazla tutmak istemiyorum. Belirlediğimiz saatten epey üzerine de çıktık ama çok da soruları birbirine açtı. Keyifli oldu. Çok çok teşekkür ederiz sevgili hocamıza. Buradan iletmek istiyorum. Bir başka programa da daha katılmasını ilerleyen zamanlara davet ederiz zamanı olursa. Çok güzel olur bizim için. So, Lawrence, great answers. We doubled our anticipated time because your answers was so delightful to listen to and also interpret. And I think that your T-shirt of choice today summarizes the essence of your answers. So, thank you for participating in our live stream, and hope to see you in the next streams. Let me say something about my T-shirt, because it symbolizes the problem of at least of the contemporary United States. Cultural studies doesn't play people. It's stupid, right? But you can't look at contemporary America, contemporary United States, and not think that a lot of these people are stupid who believe these conspiracies. And that's a problem. That's my problem today. That's what's stopping me from writing, is how do I explain the fact that I don't believe people are stupid, but when I look at them today, I think, my God, are they stupid? And it makes me sad, and it also poses a question I don't know the answer to anymore. So, thank you for wonderful questions. Thank you for what I assume are wonderful translations. I really did try my best. And also, my field of work and your terminology has very similarities and parallels, so it was delightful to be here. I was also a listener and a translator at the same time. Thank you. And I will explain your remarks about your great T-shirt. Okay. Thank you. Thank you so much. Hocamızın internetinde problem var. Çıkıyor galiba. Şu an evet. Son Şimdi söylediklerini sen çevir istiyorsan yine. Evet, ben tişörtüne laf attım açıkçası, çünkü tişörtünün önünde insan ağlamamın sebebi insanların aptallığı yazıyordu ve ben de bizim sorduğumuz 10 küsür soruya verdikleri cevabın hepsinin özeti olduğunu düşündüm. Tişörtünün hani oraya bağlandığını, hani kültürel çalışmaların eleştirilerinin hepsinde ya kültürel çalışmalar aslında doğru bir şey yapıyor da icra edenler sığır gibi bir şey söyledi, hani esasen hani doğru kelimeyi söyleyecek olursa. Ben de ona ithamda bulundum. Kendisi de çok güzel bir açıklama getirdi. O da şöyle dedi ki, evet tabii ki de ben insanların bu aptallığından rahatsız oluyorum. Çünkü insanların aptal olmadığını varsayarak bir şeyler kaleme almak istiyorum. Ama insanlarla ilgili bir şeyler kaleme alırken onların aptallığının farkına varıyorum. Ve ben böyle bir çıkmaza düşürüyorum kendimi ve o yüzden modern zamanlarla ilgili bir şeyler yazmaktan beni bu durum alıkoyuyor dedi. Hani sonuna kadar katılabileceğimi söylemiyorum açıkçası. Hani şimdi buradan bir de bir Aziz Nesin argümanı üretmeyelim ama kendisinin söylediği buydu. Güzel bir noktaya değindi. Ben de tam onu diyecektim. Çıktı hoca. Bir dahaki yayına hoca ile yine yaparsak aynı tişörtten biz de bastıralım. Hepimiz orada ortak aynı tişörtle çıkalım. Farklı renkler Şöyle olabilir. posterle, hatta ben şu duvarı kaplayabilirim yani. Hatta dövme bile yaptırabiliriz. Ama ben son böyle kritiğini yapıyormuş gibi yapalım. İzleyenler de yorumlara yazarsa sevinirim. Hoca çok nasıl diyeyim, böyle manşetlik gazetecilikte böyle şey vardır. Manşete atılacak söz içinden seçip çıkarma. Birden fazla noktaya değindi bu sözleri arasında, seçilebilir güzel noktalara değindi. Sadece son kısım için demiyorum. Diğer ortalarda cevapladığı sorular da dahil. Soruları beğenmesine de sevindim bu arada. Genel herkesin bu alanlarla ilgili onların merak ettiği bir kıyaslamaydı. Yani çok detaya inmedik, kişilere inmedik. Kendisi Hol'den bahsetti. Hol'ün öğrencisi olduğu için. Kendisi ekstra buna değinmiş bulundu. Ben size de çok teşekkür etmek istiyorum Berkay Hocam. Yorucu oldu. Hesapladığımız Evet. saatten daha uzun sürdü ama
ne bileyim böyle keyfi de aktı. Ben de ya saat geçti hadi soruları keseyim de demek istemedim. Belirlediğim soruları da sormak istedim. Çok güzel cevaplar verdi çünkü kendisi. Çok teşekkür ederim size de bu arada. Ben teşekkür ederim. Yani ne yalan söyleyeyim, zorlayıcıydı. Hani soru cevaplandırması kısmında dakika tutmadım ama pek acımadı açıkçası. Ama argümanların hepsini şekillendirmek nispeten kolaydı. Yani hani bağlayacağı yerler belli oluyordu. Hani yılların deneyimi sanıyorum. Hani ilk kurduğu cümlelerden cümlesinin sonundaki savı gayet belli. Hani sizin paylaştığınız o 1995 tarihli makalesinde de öyleydi. Zaten kendisi de söyledi, hani bir indirgemeci Marksist yaklaşımla onu yazdığını ve hani bizim karşımızda günah çıkardı. Bu da çok erdemli bir yaklaşımdı Evet, ben bence. de o konuya değinmek istedim. Çok güzel. Eleştirdi kendisini. Güzel oldu. Evet, yani hani bağnazlığı aşmış yani net bir şekilde. O hani onun yaşında birinden görülmesi çok mutlu edici bir şey açıkçası. Türkiye'de Hani özellikle göremeyiz de. evet, ve biz gençlerin çok şikayet ettiği bir mevzu. Hani ben de net bir şekilde söylemek istemedim. Siz söylemiş bulundunuz hani. Ee, Ama gayet keyifliydi. Hani şimdi soruyu benim üzerimden sordunuz. Ben de bana bağlayayım. Bir 40 dakikada biz sohbet etmeyelim. Evet, güzeldi. Ben gerçekten çeviriniz için çok teşekkür ederim sevgili Berkay Hocam. Çok anlaşılır. Gerçekten düzgün. Hiç aksamadan etmeden yani atlamadan diyeyim daha doğrusu. Çok güzeldi. Umarım izleyenler için de öyledir. Yorumlarını bekleriz kendilerinin. Hem hocamız Teşekkür hem de ediyoruz katılımcılarımıza, bizim izleyicilerimize. etkileşimimiz açısından ben güzel bir enerjide olduğunu düşünüyorum bu arada. Keyifliydi. Çok güzel bir yayını geride bıraktık. Bence bunu hocaya sorarken de söylemiştim. 28 yıl önceki makaleyi konuşuyoruz. Bundan 28 yıl sonra da hani yaşarsak, bugünleri görürsek hatırlayıp sizle beraber bu yayını ele alıp belki bir kritiğini de biz yaparız o zaman, eleştirisinde. Kendi kendimize eleştirmiş de oluruz belki. Evet, E, birbirimizi eleştirebiliriz. Hani mesela bizim sorularımızda da ister istemez biraz bir yanlılık var sonuçta. Hani biz mesela şunu geçiyor mu diye soruyoruz. Hani şu geçiyor mu diye sormuyoruz mesela. Hani o da bizim yaklaşımımıza biraz göz kırpıyor açıkçası. Ama hoca profesyonellikle cevapladı diyeyim. Hani profesyonellikle değil de kendi ideolojisi uyarında güzel cevapladı bence. Evet, E, yani şunu şöyle söyleyeyim, kesinlikle katılıyorum size. Yani taraflı biz de ister istemez olabiliyoruz ama hoca şöyle sürekli her anlatışında kültürel çalışmacılar, ekonomi politikçiler diyerek o taraftan değilmiş gibi. Mesela makalesinde kültürel çalışmalar ekolüne ait olduğunu, hatta birkaç isim sayıyor. Onların arasında kendisini de görüyor. Ama cevaplarında hep bir profesyonel ortada durma çabası ve eleştirilerini her iki tarafa da acımadan yapabilecek şekildeydi. Gerçekten ben de o yüzden konuşmak istemiştim. Çok keyifli bir yayın oldu. Çok evet. teşekkür ederim. Evet, Yaklaşık anlaşıldığı 2 üzere saatte güneş geliyoruz. balçıkla sıvanmıyor. Yani. Kesinlikle. Ben bütün izleyenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu zamana kadar bekleyenler, arada gelip gidenler, daha sonra izleyecek olanlara da selamlarımı iletmek istiyorum. Biz Berkay Hocam'la yine yayınlara devam edeceğiz. Sağ olsun, kendisi beni yalnız bırakmıyor. Çok da keyifli yayın öncesi sohbetlerimizde. Sonrasında da aynı şekilde olacak umarım. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere diyorum o halde. Hoşça kalın.